square by 8 y dash m whole square plus W L2 whole square. Why I am putting here W to L2? That is maximum. In our case, support A is or support B is higher than the support A. That means support A is lower and support B is higher. And the obviously the vertical reaction at support B is getting the maximum value. Therefore, I will found the vertical reaction V for that case WL2 whole square. Okay. If it is supports are at same level, WL by 2. Vertical reaction at supports, both supports will be WL by 2. Already I will, you will do done an example. So substitute all these things. S max is equal to this one. Y dash m is the, it is a vertical ordinate measured from the inclined line AB to mid span. If it is no, then the same conclusion drawn by noting H and V for orthogonal component. S is equal to H secant theta. Already you done so many problems to get the maximum H secant theta B. So here, this is the formula used to determine the S maximum at support B is higher than the support A with an amount of delta. If the supports are same level, then what will happen? That L1, L2 is equal to L by 2 simply. So the analysis of aerial ropeways or cables, supports are same level and subjected to uniformly distributed rate. Then S maximum is given by this formula. What is the H? WL square by 8 into YC. YC is the vertical ordinate at the lowest point of the cable because support A and support B are same level. Therefore, the lowest point is located, the ordinate at the lowest point is denoted by YC. Therefore, MB according to H is equal to MB by YC. M is equal to, because simple beam subjected to uniform distributed load, the maximum bending moment occur at the center, WL square by 8. Therefore, this will be, the formula will be H is equal to WL square by 8 by C whole square plus, already I told that one. If the support same level, the vertical reactions of both supports A and B is WL by 2, carrying uniform distributed load WL by 2, WL by 2. By simplification, the S maximum will be calculated by equation 1.36. That means WL by 2 square root of 1 plus L square by 16 YC. Right? Now coming to the this is the cable without stiffening gutter subjected to uniform distributed. This is the analysis. Already from this analysis you done three or four examples, right? Yeah. Sir, sir. I understand, students. షేర్ అయిందా వీడియో స్క్రీన్ షేర్ అయిందా? ప్లీజ్ రెస్పాండ్ మై వాయిస్. ఎవరో ఒకరు రెస్పాండ్ అవ్వండి. యా యా ఎవరో ఒకరు రెస్పాండ్ అవుతుంటే నాకు హ్యాపీ కదా, వింటున్నారు, పోనీ నేను చెప్తే వినబడుతుంది, లేదా అనవసరంగా నేను ల్యాప్టాప్ చెప్పినట్టుగా ఉంటుంది. అది నా బాధ. అరుస్తున్నాను కదా ఇక్కడ నేను, నా ఎనర్జీ వేస్ట్ చేసుకుని. మీరు ఎస్ అంటే ఓహో ఎస్ చేరుతుంది, నా వాయిస్ చేరుతుంది అని ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది నాకు. ఓకేనా? రైట్. And coming to the second one, if the cable is subjected to non-uniform distributed load, you recall the analysis of cable. Go for analysis of first one, non-uniform distributed load. See here,
So in non-uniform distributed load, maximum tension the cable occur at A or at B, since H is constant. So this will be allowed equation. I go for initial derivation. Yeah, this one. So if non-uniform distributed, if cable is subjected to non-uniform distributed, uh, the tension at A, listen carefully, tension at A is greater than that of B. When it is occur, the vertical reaction at A is greater than vertical reaction at B. Yeah, ante kada. So S maximum tension is given by already S is equal to square root of H square plus V square. That will be followed to get the tension in the cable. So if tension at A is greater than that of B, ఎప్పుడవుతుంది టెన్షన్ ఏ సపోర్ట్ దగ్గర ఎక్కువ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎప్పుడు అవుతుంది, when VA vertical reaction VA is greater than that of vertical reaction at B. Therefore the equation derived, see here, this is some part AC and this is BC, and this is the arbitrary vertical load, resultant vertical load W bar AB. For this case, what will happen? VA is equal to VBA minus H into delta by L. This is the VA. That means vertical reaction at A. Similarly, vertical reaction at B is equal to VBB plus H delta by L. Therefore, these two equations, notice the reaction VBA is greater than VBB. So the reaction, vertical reaction VBA is greater than VBB. What happened? When resultant load, that means what is the resultant load? This one, the resultant of non-uniform load over entire span is located left of the mid span. Suppose this is the mid span, this resultant load acting left of the mid span, then only the VBA, where is VBA, follow my cursor, VBA is greater than that of VBB. When the resultant load is acting left of the midspan. However, the effect of uneven support reflected by term H delta by L. See, రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటిది? ఇది రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది. అదేంటది? The effect of uneven supports reflect by the term H delta by L may make VA smaller. ఎందుకంటే VBA లోంచి ఈ అమౌంట్ తీసేస్తున్నాం కాబట్టి this will be reflect the VA will be smaller. At VB is greater, ఎందుకని ఈ అమౌంట్ ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాం VBB. Therefore the effect of uneven supports reflected by an amount of that amount H delta L may make VA smaller than VB. So consequently VA is greater or smaller than VB depend upon whether the eccentricity of non-uniform loading. Listen carefully, ఎప్పుడు ఇది VA VBలు ఎక్కువ తక్కువ ఉంటాయి? Eccentricity of non-uniform loading or effect of uneven supports dominate the net value. So it is therefore it is similar to compute the tensile force at both ends of the cable.
to make larger one and critical stress used to design. So, however, when the supports are same level, there is a definite maximum tension in the cable occur at A when resultant of non-uniform load over a entire span is located left. If it is the resultant of non-uniform load is located right of B, right of mid-span, then VB is greater. VB is more. Are understand, students? Yes, sir. ఓకే ఓకే రైట్. సో ఇక్కడ మీరు చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి టెన్షన్ ఏ సపోర్ట్ దగ్గర ఎక్కువ వస్తుంది అనేది తెలుసుకోవాలన్నప్పుడు ఇట్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ వర్టికల్ రియాక్షన్. ఆ వర్టికల్ రియాక్షన్ ఏది ఎప్పుడు ఎక్కడ తెలుగులో చెప్తున్నాను. ఆ వర్టికల్ రియాక్షన్ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఏ ఎక్కువ ఉంటుందంటే ఇట్స్ డిపెండ్ అపాన్ యు ఆర్ డిస్కసింగ్ ద నాన్ లోడ్. సో నాన్ యూనిఫార్మ్ లోడ్ రిజల్టెంట్ ఆఫ్ ద నాన్ యూనిఫార్మ్ లోడ్ అయినప్పుడు ఏ సపోర్ట్ రియాక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అప్పుడు ఆ వర్టికల్ రియాక్షన్ మనకు ఏంటి ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ హెచ్ స్క్వేర్ ప్లస్ వి స్క్వేర్ కదా, ఆ వి అనేది అక్కడ వాడతాం, విఏ వాడతాం, విఏ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. సపోజ్ if the non-uniform load lies on right of the mid span అయినప్పుడు విబి హైయర్ గా ఉంటుంది. సో అప్పుడు మనం దాన్ని హైయర్ గా అక్కడ పెడతాం అన్నమాట. అయితే ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన డెరివేషన్ లో విఏ ఇది రెండు కామనే, విబిఏ విబిబి కూడా రెండు ఒకటే. కాకపోతే విఏ అల్టిమేట్ గా విఏ అంటే వర్టికల్ రియాక్షన్ ఏ ఈజ్ స్మాలర్ బై అమౌంట్ ఆఫ్ హెచ్ డెల్టా బై ఎల్. ఇక్కడ విబి ఈజ్ హయ్యర్ వెన్ దీనికి యాడ్ చేస్తున్నాం, విబిబికి ఆ అమౌంట్ యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి విబి ఈజ్ హయ్యర్. సో ఎప్పుడైనా సరే ఈవెన్ సపోర్ట్ ఎట్లాగా విచ్ వన్ ఈజ్ గ్రేటర్ అనేది ఏది డిసైడ్ చేస్తుంది, ఎక్సెంట్ ఆఫ్ నాన్ లోడింగ్ or effect uneven supports dominate the net value. That is a statement made by from this derivation VA and VB. Which one is greater is depending upon eccentricity of non-uniform loading and uneven supports dominate the net value. So therefore it is very simpler to compute the tensile force at both ends. ఎక్కువ తీసుకోండి అర్థం. రెండు దగ్గర విఏ కట్టేయండి, విబి కట్టేయండి, కట్టేస్తే అది ఏది ఎక్కువ తీసుకుని అందులో యూజ్ చేయండి. ఏ మ్యూట్లోనన్నా ఓకే, హోస్ట్లోనన్నా ఓకే, రైట్ రైట్ షేర్ చేస్తాను. అర్థమవుతుందమ్మా స్టూడెంట్స్? మనం అల్టిమేట్ గా మాక్సిమం టెన్షన్ కేబుల్ కాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఇది యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయితే దిస్ ఇస్ ద వే ఆఫ్ ఫైండింగ్ ద ఎస్ మాక్సిమం. ఒకవేళ నాన్ యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయితే అప్పుడు ఎస్ హెచ్ అంటే మీకు మీరు కాలిక్యులేట్ చేస్తారు. ఈ వి అనేది ఏది ఎక్కువైతే సపోర్ట్ ఏ దగ్గర ఎక్కువ ఉందా, సపోర్ట్ బి దగ్గర ఎక్కువ ఉందో, ఏది ఎక్కువ వేసేసి కాలిక్యులేట్ చేయండి. దట్ ఈస్ దట్స్ ఆఫ్ ఇన్ నాన్ యూనిఫామ్. ఓకే students? Students, are you clear?
unstable on the bar. Screen share అయిందా? స్క్రీన్ షేర్ అయిందా? Yesterday you done three or four problems. This is the uniform distributed load and this is the non-uniform distributed load. How to calculate the S maximum? What is the W calculate చేయమని చేశారా? For this problem, the class. How much W? 19.44 kilonewtons. Very nice, very nice. So see here, in the example 3, already H is equal to 20W and the extension of that one matter. మీరు థర్డ్ ప్రాబ్లంలో ఏం కట్టారు? ఐ విల్ గో ఫర్ థర్డ్ ప్రాబ్లం. సి హియర్ థర్డ్ ప్రాబ్లం చాలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కష్టపడి. ఫైండ్ ద y dash maximum, y dash m and y dash m is calculated like this. x వాల్యూ కట్టి దీనికి యాడ్ చేయండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ y dash m. అదే x వాల్యూ ఎంత అయిందంటే 12.5/2 and then use h is equal to mb by y dash m. What is mb? It is subjected to uniform distributed load. So the wl square by y dash m, and that will be substitute in the 20W. You got the h is equal to 20W. But you know y is equal to WL1 square by 2h from the derivation. y is calculated in terms of L1 square by 40, that is V, and both are equating. Then you get the L1 is 20, L2 is 30. From that you calculate the y is already know equation B, L1 square by 40. Then you know L1, substitute it, you get the YC, and then you find the length of the cable by directly giving the, so if the supports are a different level, right, using this equation and find the L0. For the same problem you continue that one. If the cross section of the cable is for this problem, the cross sectional area of the continue of that problem, the cross sectional area of the cable is 5000 mm square, and determine the intensity of load. You don't know what is the intensity. The formula will be in terms of W. For you find intensity of load, determine the intensity of uniform distributed load that can be carried by the cable if the maximum stress limited to 140. You go H is equal to 40W. That is called non-uniform. If cable is analysis of cable subject to this problem falls under the non-uniform load. Therefore, which one is higher? Support B is higher. Critical reaction support is showing higher. Therefore, already explained a few minutes ago, S is equal to H plus V square. This is the formula. Follows the cable. And it is already 20W, and V Sir, is equal to VB. బ్రేక్ అవుతుంది సార్ వాయిస్. అవుతుందా? ఇప్పుడు బ్రేక్ అవుతుంది సార్ కొద్దిగా. కొద్దిగా ఇది కూడా కొద్దిగా బ్రేక్ అవుతుంది, అంటే ఏదో కనెక్షన్ అన్స్టేబుల్ గా ఉంటుంది. వేళ చాలా ఏడిపిస్తుంది, ఇది కనెక్షన్ అన్స్టేబుల్ వస్తుంది. నౌ క్లియర్, నౌ క్లియర్. పర్లేదు సార్ కొద్దిగా. మా వాయిస్ క్లియర్? ఇప్పుడు ఓకే సార్. రైట్, వాయిస్ ఓకే.
So S the cable is called S mention cable అనగానే H square V square. H అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో తెలుసు మనకి, అనాలిసిస్ ఆఫ్ కేబుల్ లో చేసాం మనం. సో V అనేది ఏంటి, మాక్సిమం ఇఫ్ ద సపోర్ట్స్ ఆర్ ఎట్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్, which support will give the maximum value. Therefore obviously L2 is greater than L1. Therefore at support B will be higher level లో ఉంది కాబట్టి వర్టికల్ రియాక్షన్ V is equal to VB అవుతుంది. సో VB is equal to ఎంత అవుతుంది, WL2. That means 30 into W. Substitute it, you get the SB is equal to 36.0 kN. వచ్చిందో లేదో చూడండి ఒకసారి, కాలిక్యులేట్ చేయండి మీరు అందరూ. So this is the low tension. Already area of the cross section is given 5000, already given in the examiner. Therefore that load divided by area will give the stress. That stress should not exceed 140. That is also given by permissible value of the cable given by examiner. Therefore only unknown is intensity of load. You should calculate the intensity of load. Is it correct? Yes sir, అదే వచ్చింది సార్. Right. So now you are familiar with the analysis of cable without unstiffened cable. There is no stiffening girder. Only unstiffened cable means it is a aerial ropeways. This is not meant for the transportation, only meant for use the men and transport the men and materials. It is intended to cater the vehicular traffic. So such type of problems will be analyzed like this from example 1 to 4. Clear? By uniform distributed load, ఆల్రెడీ యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ లోడ్ కూడా నేను ఇంత ముందు ప్రాబ్లం యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ లోడ్ చెప్పాను. ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను, నాన్ యూనిఫామ్ లోడ్ విత్ డిఫరెంట్ ఎలివేషన్స్, డిఫరెంట్ లెవెల్స్. రైట్, this is the end of the analysis of cable. Now coming to the this cable is attached to the stiffening girder. That stiffening girder is hinged at the already hinged at the supports, both supports. It is two hinged, and somewhere hinge will be provided. That is called three hinge stiffening girder. So put a heading, all of you, suspension bridge with three hinge stiffening girder. All of you put heading. Now coming to the suspension bridge with a three hinge stiffening girder. So this is the three hinge stiffening girder. All of you draw the figure. First you familiar with the words. First you familiar with the boards and draw the cable. This is the suspension bridge with three hinge stiffening girder. ఇప్పటివరకు మనకు స్టిఫెనింగ్ గడ్డర్ రాలేదు, ఓన్లీ అనాలిసిస్ ఆఫ్ కేబుల్ వితౌట్ స్టిఫెనింగ్ గడ్డర్ చేసాం. ఇప్పుడున్న ప్రాబ్లమ్స్ కానీ థియరీ కానీ దాని గురించి మనం మాట్లాడాం. నౌ కమింగ్ టు ఫుల్ లెంత్ ప్రాబ్లమ్స్, దట్ మీన్స్ స్టిఫెనింగ్ గడ్డర్. దిస్ ఈజ్ మెంట్ ఫర్ ద vehicular traffic. Moving loads passing over the bridge changes the position continuously, the shape of the bending moment diagram. Therefore the suspension cable will be changed continuously. Kabatti this is the another analysis of a suspension bridge. For this analysis of three hinged and two hinged stiffening girders, that means a suspension bridge with two hinged or three hinged stiffening girder, you must know the influence lines chapter. With you should familiar with the influence chapter, and then it is very easy.
Nothing. It's a tip. What you are learned in the first semester or second semester in second year, second semester. That is very useful in this the chapter. Influence lines chapter is useful in this analysis of suspension bridge with the three-hinged Stefan and Gadda. So here, a suspension bridge having Stefan and Gadda supporting tower at end D and E. So here, this is the Stefan and Gadda. D and E is the Stefan and Gadda, and this Gadda is connected connected to the cable. Cable is A and B. Here also I am taking supports are at different levels. If the supports are same level, put delta equal to 0. That is enough. That's why ఒక దెబ్బకి రెండు పెట్టలు రెండుగా నేను డెరివేషన్ చెప్పను. ఒకే డెరివేషన్ it covers the both. Supports are different levels. తీసుకుంటే if you put delta equal to 0, then it will become a supports at same level. Okay. So AB is the cable which is analyzed in the previous cases. Previous analysis of cable, supports are at different levels A and B by amount of delta, and this cable is attached to the Stefan Gadder DE. DE is the Stefan Gadder, and both cable and Stefan Gadder is attached by a equispaced wires, which is called hangers. This is very important component, constraint in the suspension bridge. The active part of the suspension bridge is the hangers. Why? Because it will transmit the vehicular load on the girder to the cable by upward pressure, uniform distributed load. If the hangers are transmit the load in the form of uniform distributed load, then only the cable will be maintain the parabolic shape, or otherwise it cannot maintain the parabolic shape. So very important function of the hangers. And this is the free body diagram of the Stefan Gadder, figure B, and it is subjected to a vertical non-uniform load resultant of the non-uniform load DE, W bar DE, which is placed at a distance of X bar DE, and mainly the hinges are provided at D, E at the supports, and one more hinge will be provided at F at a distance L3 from the left support, and remaining support is L4. Remaining length is L4 from the right support. So this is basically three-hinged Stefan Gadder, which is statically determinate one. If you not provide the third hinge at F, it is become a two-hinged Stefan Gadder. The analysis is indeterminate one. Then you go for force method, right? అది కూడా చూద్దాం ఏంటన్నది. Let us first you find the our aim is three-hinged Stefan Gadder. The suspension bridge with the three-hinged Stefan Gadder, and it is already I will explain lot of times. So this is the inclined line, dotted line is the inclined line between the A and B, and at any point P is the vertical ordinate y dash, at point C is y dash C, and this is the YC left చూడండి ఇక్కడ YC is the this is a ordinate from horizontal. You measured horizontal to the point C. So the YC is located at a distance L1 from the left support, and total length of the cable is L. This is the figure A. Please draw all of you.
హిందీ టెక్స్ట్ బుక్ మీ బ్యాగ్ ఎక్కడ పెట్టాం వేళ హిందీ వచ్చే హిందీ వాళ్ళు ఎట్లుంటాం బాబు సార్ మీరు డ్రా చేయడం అయిపోతే నేను చేంజ్ చెప్తాను మీకేనా అర్థం కాదు చెప్పండి సార్ హ్యాంగర్స్ నుంచి స్టిఫైనింగ్ గడ్డర్ కింద ఉన్న సస్పెన్షన్ కేబుల్ ఉంది కదా సార్ డిఈ స్ట్రైట్ లైన్ స్టిఫైనింగ్ గడ్డర్ సార్ సస్పెన్షన్ కేబుల్ ఉంది కదా సార్ కింద అవును ఇది కాదు ఇది నేను ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బి అండ్ సి ఓన్లీ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫిగర్ ఏ this is the whole arrange the figure A will be whole arrangement of suspension bridge of half portion longitudinal section మాట ఇది అట్లాగే మీ రోడ్ ఉంటుంది మధ్యలో ఈ డిఈకి అవతల వైపు రోడ్ ఉంటుంది మళ్ళీ ఇలాంటి అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది అప్పుడు బ్రిడ్జ్ అవుతుంది దిస్ ఇస్ ద లాంగిట్యూడినల్ సెక్షన్ ఓకే సార్ మీరు బ్రిడ్జ్కి వెళ్ళి మీరు నిలబడి లెఫ్ట్ వైపు రైట్ వైపు చూస్తే మీకు ఇలా కనబడుతుంది అన్నమాట ఓకే సార్ అర్థమైంది సార్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫిగర్ పి అండ్ వచ్చినప్పుడు దీని నుండి ఇప్పుడు మనం తీసుకోవాలి ఇప్పుడు అనాలిసిస్ తీస్తున్నప్పుడు కేబుల్ ఆల్రెడీ మనం అనాలిసిస్ చేసేసాం ఏదైతే మనం చేసాం అంతే అనాలిసిస్ అంతే కాదు అనాలిసిస్ మళ్ళీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను ఈ ఓన్లీ పార్ట్ ఈస్ గడ్డర్ ఇంతకు ముందు గడ్డర్ లేదు కదా ఇన్ ద ప్రీవియస్ దాంట్లో ఇన్ ప్రీవియస్ టాపిక్స్ దేర్ ఇస్ నో గడ్డర్ సో ఇప్పుడు గడ్డర్ అనాలిసిస్ సరిపోతుంది అంతే దట్స్ ఎనఫ్ ఓకే సార్ మీరు డ్రా చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోండి ప్రతి ఫిగర్స్ కూడా కానీ ఆ టైం వచ్చినప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను తప్పించి ఎవరు వాయిస్ ఎవరో మాట్లాడట్లేదు మొత్తం మీద హైనా ఇంకెవరు లేరా బాయ్స్
డెఫినెట్ గా అర్థం కాదు. ఎందుకు అడగట్లేదు మీరు? నాకు అర్థం కావట్లేదు. నాకు అర్థం కాని క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీరు ఎందుకు అడగట్లేదో అర్థం కావట్లేదు. చాలా ప్రాబ్లమ్ ఇందులో, చాలా మీకు డౌట్స్ ఉంటాయి. వై యు ఆర్ నాట్ ఆస్కింగ్? మీరు అడిగితే కదా నేను ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. ఆ డౌట్స్ నేను క్లారిఫై చేయగలను. మీరు అడగకపోతే నేనేం చేయను? నేను మరి చెప్తున్నాను. ఆన్లైన్ కోర్సెస్లో మీరు నేను చెప్పింది వినటం, అర్థం చేసుకోవటం, మీరు అడగటం అంతే. ఈ రెండే ప్రాసెస్లు. ఎలాగ నేను పీపీటీలో చూపిస్తున్నాను. ఈ రెండు పద్ధతులే మనం అనుసరించాలి. నేను చెప్పింది క్లారిటీగా వినటం, మీకు అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ అడగటం, నేను చెప్పటం, అంతే. ఇదే మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ అది ఎక్కడ కాంటాక్ట్ క్లాస్లోనే అంతే. కాకపోతే కాంటాక్ట్ క్లాస్లో మీరు వింటున్నారు లేదా అనేది నాకు తెలుస్తుంది, ఇక్కడ తెలియట్లేదు నాకు, అంతే డిఫరెన్స్. బీవేర్ ఆఫ్ వాటర్. చూసారా ఆ ఏలూరులో ఏం జరుగుతుందో? షేప్ ఆఫ్ ద సస్పెన్షన్ కేబుల్ ఇంతకు ముందు నుండి మనం చెప్పుకున్నంతా కూడా ఒక ముక్కలో చెప్తున్నాను. సో ద షేప్ ఆఫ్ ద సస్పెన్షన్ కేబుల్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ దట్ ఆఫ్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ ఫర్ ద కరస్పాండింగ్ సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ సార్. యా, వెరీ గుడ్. సో అది సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ మీద ఏదైతే లోడ్స్ యాక్ట్ చేస్తున్నారో దాని బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ ఎలా ఉంటుందో అట్లాగే కేబుల్ షేప్ కూడా దాని మీద డిపెండ్ అవుతుందని చెప్పాను. దట్ ఈస్ ద షేప్ ఆఫ్ ద సస్పెన్షన్ కేబుల్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ దట్ ఆఫ్ bending moment diagram of the corresponding simply supported beam. So since the moving load passing over the bridge, therefore change their position continuously. Are you agree? When you're moving on the bridge, the shape will be also continuously changes. అదే చెప్తున్నాను. సో ఎక్కువగా అక్కడ స్టేషనరీ లోడ్ ఉండదు కదా, బ్రిడ్జ్ మీద పాస్ అయిపోతూ ఉంటాం, అంటే మూవింగ్ లోడ్సే ఉంటాయి. సిన్స్ ద మూవింగ్ లోడ్ పాసింగ్ ఓవర్ ద బ్రిడ్జ్ చేంజ్ దేర్ పొజిషన్ కంటిన్యూస్లీ, దేర్ఫోర్ ఎప్పుడైతే పొజిషన్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయో షేప్ కూడా, బెండింగ్ మూమెంట్ షేప్ కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ద షేప్ ఆఫ్ ద బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ అండ్ దేర్ఫోర్ దట్ ఆఫ్ సస్పెన్షన్ కేబుల్ వుడ్ బి కంటిన్యూస్లీ చేంజ్. ఆర్ యు అగ్రీ ఆర్ నాట్? సార్ చేంజ్ అయిపోవడానికి రెసిస్ట్ చేస్తుంది కదా సార్ కొంచెం. లేదు, ఇప్పుడు మనం సస్పెన్షన్ కేబుల్లో మనకి మనం ఆల్రెడీ ఏ స్టేట్మెంట్ చేసాం? సింప్లీ షేప్ ఆఫ్ ద బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ ఏ షేప్ లో ఉంటుందో కేబుల్ యొక్క సస్పెన్షన్ కేబుల్ షేప్ కూడా అదే ఉంటుందని మనం స్టేట్మెంట్ మేడ్ చేసాం, ఆల్రెడీ చేసాం కూడా, డెరివేషన్ కూడా చేసాం. అంటే ఇప్పుడు సస్పెన్షన్ కేబుల్ క్యారింగ్ యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయితే ఇట్స్ క్యారింగ్ పారాబోలిక్ షేప్. ఇఫ్ ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లం మీరు ఒక ప్రాబ్లం చేసాం ఏంటి, కేబుల్ ఈస్ క్యారింగ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ అయితే ఇట్స్ పాలిగనల్. సో దట్ ఈస్ ద షేప్. దట్ ఆ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల మనకి ఏమర్థం అవుతుంది? షేప్ ఆఫ్ ద ఆఫ్ ద సింప్లీ సపోర్ట్ కరస్పాండింగ్ సింప్లీ సపోర్ట్ అని మనకు అర్థమైంది. మనం డెరివేషన్ చేసాం, ప్రాబ్లమ్స్ చేసాం, నిరూపించాం. ఇప్పుడు మూవింగ్ లోడ్స్ ఏమవుతుంది? Since the bridge over the bridge, the position is continuously changes. A position continuously change out of the matter. సౌండ్ ఫుల్ గా ఉంది. దానివల్ల ఏమవుతుంది? కంటిన్యూస్ గా చేంజ్ అవడం వల్ల షేప్ ఆఫ్ ద కేబుల్ is also continuously changes. It would not maintain. కానీ మనకు మన ప్రాబ్లం ఏంటి? యూ షుడ్ మెయింటైన్ ద పారాబోలిక్ షేప్. దట్ ఈస్ ద ఎయిమ్. పారాబోలిక్ షేప్ మెయింటైన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? యూనిఫామ్ గా కేబుల్ ఈజ్ సబ్జెక్టెడ్ టు యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతూ ఉండాలి. అదే చెప్తుంది అనమాట. సిన్స్ ద మూవింగ్ లోడ్ పాసింగ్ ఓవర్ ద బ్రిడ్జ్
changes their position continuously. Therefore, the shape of the bending moment diagrams and therefore the suspension cable would change continuously if the loads are applied directly to the suspension cable, right? So in order to maintain the parabolic shape of the suspension cable, it is necessary that only uniform distributed load is transmitted to it. This objective is achieved by means of Stefaning girder, which receives the loads and then transmit to them into the form of uniform loading through the medium of numerous closely spaced hangers or suspenders. In doing so, the Stefaning girder has to resist bending moment and shear force. So, as far as dead load of the bridge is concerned, it is assumed with reasonable accuracy that it is uniformly distributed. So, consequently, the dead load is transmitted to the suspension cable without catering any bending moment or shear force of the stiffening girder. సో స్టిఫెనింగ్ గటర్ యొక్క సెల్ఫ్ వెయిట్ ఆటోమేటిక్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తుంది ఏంటి హ్యాంగ్ కేబుల్కి. కాబట్టి ద డెడ్ లోడ్ ఆఫ్ ద స్టిఫెనింగ్ గటర్ డస్ నాట్ రెసిస్ట్ ఎనీ బెండింగ్ మూమెంట్ అండ్ షియర్ ఫోర్స్. ఇంకెప్పుడు ఉంటుంది బెండింగ్ మూమెంట్ షియర్ ఫోర్స్? ఓన్లీ ట్రాఫ్లర్ వెహికులర్ ట్రాఫిక్ దే ఉంటుంది అన్నమాట. సో యూ కెన్ అనలైజ్ analysis of stiffening girder due to only vehicular traffic subject to external loads. There is no dead loads. Dead load and bending moment due to dead load and shear force due to dead load. Already it is transferred to the cable in the form of uniform distributed load. Therefore, I will take the stiffening girder DE and subjected to external loads W, which is resultant, which is placed at a distance of x bar df, and resultant load is w bar df. Then you find the reactions Vd and Ve for the external loads. But what is that figures that is seen in figure B? But what is that figure C? If the dead load of the is transferred to the cable by uniform distributed load, therefore the cable which is transferred to the cable in upward direction, therefore the girder is subjected to, in addition to gravity loads, this is uniform distributed load of self weight W per unit length will be acting upward. So gravity load is acting downward and the upward gravity load acting upward. Upward gravity load, due to upward gravity loads acting in uniform distributed load, the analysis will be combination of gravity load, downward gravity load and upward uniform distributed load. So the figure B plus C will give the analysis of the stiffening girder. Let us see all these things. Already I will explain. Just take the coordinate from left sub A, x direction, x-axis x and y, and at any point P, subjected to at any point P on the cable. So x distance from x, from left hand support, and from inclined line is y dash. Therefore, let us see the write the bending moment. Already you know third hinge will be kept at L3 distance from the left support. You must take the bending moment. So the bending moment at internal hinge F due to loading due to both will be 0. That will be written as like this. So MF1, that means MBF. This is the bending bending moment due to simply supported, corresponding simply supported, is equal to Vd into L3 minus W bar df into L3 minus x bar df. This is the
1. This is called due to downward bending moment due to downward load. Let us take a moment about this point, F point. What will happen? VD into L3, which is creating clockwise. Therefore, it is a positive. So VD into L3. And gravity load. So what is the downward gravity load? Uniform distributed load. So resultant gravity load, the W bar dF into L3 minus X bar dF. So this is the simply supported beam. So MBF is the bending moment at F corresponding to simply supported. Already I told it. Then the bending moment at F due to upward uniform distributed load. That means upward uniform distributed load means that is the self weight of the stiffening gutter, which is acting upward. So that is called MF2. So how it is? See here, from C, you take the, it is acting uniform distributed upward. Therefore, the reactions are acting downward with an intensity of WL by 2, WL by 2. Now you take the bending moment here for third hinge F. So what will happen? So left anti-clockwise is negative. Therefore, minus WL by 2 into L3. And this uniform distributed load create clockwise plus WL3 into L3 by 2. That is WL3 square by 2. I am written like this. Same things will written here. You see seen in PPT slide. Minus WL by 2 is the reaction upward reaction downward reaction due to upward uniform distributed load acting L3. You are taking moment about F and this one. And I am simplifying all these things. You get the WL2 L4 by L3 minus L minus L3 means is a L4. We can see here total length is L and L minus L3 means it is a L4. Remaining 4 is L4. Simply I have written as W into L2 into L4 by 2. So total bending moment on the stiffening gutter is equal to MF1 plus MF2 equal to 0, because there the F at F for third hinge will be 0. It would not offer any bending moment. Therefore, the M at F equal to MF1 plus MF2, that is equal to I I can written WD L3 in minus W bar DF into L3 minus X bar will written as MBF, because it is the MBF is the bending moment correspond to simply supported subjected to gravity load. So MF1 is written as MFB. So I written MF1 is equal to MFB minus MF2 is equal to W into L3 L4 by 2 must be equal to 0. From this you can derive W is equal to, our aim is to determine the upward uniform distributed, how much uniform distributed transfer to the cable. That will be given by the, see here, upward, the cable, hangers, it is acting hangers. So that W is given by 2 MBF by L3 L4, which is equation 1. Meer 1 and 1.4 betakulu 1. The equation 1 gives the upward uniformly distributed load. This equation, you know MBF. What is MBF? It is a bending moment Bending corresponding to moment simply at F. bending moment corresponding to simply support being subjected to respective load. If it is concentrated, that correspond to that load. If it is subjected to the okay. So when the internal hinge is that way, suppose from this equal to 2 MBF L3 L4 will be position of this one.
if F4, the third hinge will be kept at left mid span L by 2. So L3 become L3 and L4 become L by 2. If you internal hinge is fixed at mid span, then the equation will become C L3 equal to cos B. Cos B దీపం అదేనా ఇంట్లో బేసిక్ డిగ్రీ వద్ది సిగ్నల్స్ అంతలేవు దీపం పెట్టిందన్న కనుకోకూడదు దేవుడిది అంతొద్దు మళ్ళీ కనుగొంటే కొద్దిగా ఇన్స్టేబుల్ గా ఉంది నెట్ అందుకని. So if the internal hinge is placed at mid span, then L3 equal to L4 is equal to L by 2. From you substitute L3 L4 is equal to L by 2, then it will become W is equal to 8 MBF by L square, which is denoted by 2 equation. Okay. Suppose the horizontal tension in the suspension cable, మనకి horizontal అక్కడ సస్పెన్షన్ కేబుల్ యొక్క హార్జాంటల్ టెన్షన్ కావాలి. సో MB అంటే ఏంది? WL square by 8 MB అంటే. కానీ y dash m ఎందుకని? దిస్ ఈస్ ద ఇఫ్ యు నో ద మిడ్ స్పాన్ దగ్గర ఆర్డినేట్ మీకు తెలిస్తే దెన్ యూ పుట్ MB by already you know that one. So substituting the W in this H equation, substitute the W this equation, then it will become MBF by y dash m into L square by 4 L3 L4. All these equations are very, very important to draw the influence lines coefficient. That's why I'm saying a derivation part. It is helpful to draw the influence lines in the problems. Let us this is 3A and put as a 3B this equation. Clear? సార్ MF1 అనేది స్టిఫైనింగ్ గడ్డర్ లో అదే పారాబోలిక్ షేప్ వచ్చింది కదా సార్, దాంట్లో వచ్చే బెండింగ్ మూమెంటా సార్? MF1 and MF1 is nothing but that's why I'm clearly mentioning MF1 is MBF. అంటే ఫిగర్ బి నుండి మీరు కాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు అంటే ఎక్స్టర్నల్ లోడ్స్ అంటే స్టిఫైనింగ్ గడ్డర్ సబ్జెక్ట్ టు ఎక్స్టర్నల్ లోడ్స్. ఓకే సార్, ఓకే సార్. ఫ్రమ్ ఫిగర్ బి ఇదేంటి ఫిగర్ బి ఏంటి? స్టిఫైనింగ్ గడ్డర్ is subjected to external loads. The resultant external load is W bar DE కింద మనం నేమ్డ్ చేసుకున్నాం. అది ఎక్కడ యాక్ట్ చేస్తుందంటే రిజల్టెంట్ లోడ్ ఎక్స్ బార్ డి అనే డిస్టెన్స్ లో యాక్ట్ చేస్తుందని మనం అనుకుని మనం డెరివేషన్ స్టార్ట్ చేసాం. ఓకేనా? ఇది ఎక్స్టర్నల్ లోడ్. సపోజ్ ఒక లోడ్ ఇలా వెళ్తుంది అనుకోండి, నేను ఏం చెప్పాను? స్టిఫైనింగ్ గడ్డర్ అంటే అది స్టీల్ దైనా అవ్వచ్చు లేదా కాంక్రీట్ అయినా అవ్వచ్చు. మరి స్టీల్ పెద్ద పెద్ద 60-20 మీటర్స్ బ్రిడ్జ్ అంటే దానికి ఓన్ వెయిట్ ఉంటుంది కదా, సెల్ఫ్ వెయిట్. ఇట్స్ లాట్ ఆఫ్ ది వెరీ హెవీ వెయిట్. చిన్న చిన్న అగ్గి పొలాలు లాంటివి కదా, పెద్ద పెద్ద గడ్డర్స్ అవి. అంటే దానికి ఓన్ సెల్ఫ్ వెయిటే రెస్ట్ చేసుకొని చాలా డెవలప్ అవుతుంది, దానివల్ల బెండింగ్ మూమెంట్ డెవలప్ అవుతుంది. మరి ఆ బెండింగ్ మూమెంట్ అది ఏం చేస్తుందంటే దీని యొక్క అంటే గడ్డర్ యొక్క సెల్ఫ్ వెయిట్ యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ గా పైకి పంపించేస్తుంది కేబుల్ కి త్రూ హ్యాంగర్స్ ద్వారా. త్రూ హ్యాంగర్స్ ద్వారా ద సెల్ఫ్ వెయిట్ ఆఫ్ అందుకనే ద సెల్ఫ్ బెండింగ్ అదే చెప్పాను ఏంటండి, dead load is transferred to the suspension cable without catering any bending moment or shear force in the note that point. The dead and what is the bending moment and shear force of the dead due to dead load on Stephen Gatrendo? You can say answer is 0. Why? Because the bending moment and the shear force
of the stiffening girder due to dead load is transferred to the cable in the form of uniformly distributed by means of hangers. Are you understand? Yes, sir. Clear? Yes, sir. Right. Yes, sir. దాని బదులు నేను ఏం చేశాను, ఇదంతా రాయడం నాకు ఇష్టం లేక ఏంది W3-W అంటే అలా ఇదంతా కూడా సింప్లీ సపోర్టెడ్ సబ్జెక్టెడ్ టు కాన్సన్ట్రేటెడ్ లోడ్ అంటే మీరు ఎలాగే చేస్తారు ఇదంతా ప్రాసెస్ మాట. దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్. దాన్ని నేను ఏమనుకున్నాను, ఎంబీఎఫ్ అనుకున్నాను అనమాట. దెన్ ఐ విల్ యాడ్ దీస్ టూ థింగ్స్. ఎందుకంటే డ్యూ టు అప్వర్డ్ లోడ్ అండ్ డ్యూ టు డౌన్వర్డ్ లోడ్. కానీ ఎక్కడ ఎఫ్ దగ్గర కాల్కులేట్ చేస్తాం అంటే థర్డ్ హింజ్ దగ్గర కాల్కులేట్ చేస్తాం. హింజ్ డస్ నాట్ ఆఫర్ ఎనీ మూమెంట్, దేర్ఫోర్ ఈక్వల్ టు 0. అది నేను చేసింది ఇక్కడ. అది చేసి డబ్ల్యూని మనం ఈక్వేషన్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి, డబ్ల్యూ కావాలి, ఇంటెన్సిటీ ఎంత అనేది. ఆ డబ్ల్యూని మనం ఇట్లాగా 1 ఈక్వేషన్ గా ఇండికేట్ చేస్తాం. సపోజ్ ఇదేంటిది, the third hinge will be kept at a distance L3 from the left hand support. If kept at mid span L2, L3 and L4 become L/2, then the W formula will become 8 MBF by L square. So the equation, the horizontal equation already manaku telusu. Horizontal equation H is equal to WL square by 8 Y dash M. ఈ ఈక్వేషన్ లో I am substitute the W value. Then it will become so W అంటే ఏముంది 2 ఈక్వేషన్ 1 మీరు పెట్టండి ఇక్కడ W బదులు. వాట్ ఇస్ ఈక్వేషన్ M? 2 MBF by L3 L4 into L square by 8 Y dash M. అవన్నీ క్యాన్సిల్ చేస్తే ఆర్ యు గెటింగ్ దిస్ వాల్యూ 3B. వచ్చిందా? Yes, sir. యా ఈ ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు, మనకి మిడ్ స్పాన్ దగ్గర హారిజాంటల్ థ్రస్ట్ ఎంతో తెలుసు మనకి. ఆల్రెడీ మనం కేబుల్ అనాలిసిస్ చేస్తాం. మనం ఇప్పుడు అనాలిసిస్ చేస్తున్న కేబుల్ ఏంటి, సపోర్ట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్. సో డిఫరెంట్ లెవెల్ ఉన్నప్పుడు మిడ్ స్పాన్ దగ్గర నీకు ఆర్డినరీ తెలిస్తే హౌ కెన్ యూ calculate the horizontal thrust, horizontal reaction? This is the formula already derived in the previous articles. So use this equation and put W in equation 1. Then you get the 3B equation. This equation H is equal to MBF by Y dash M into L square by 4 L3 L4. Let us that equation is 3B. Now you can write the equation of parabola of the origin at A. The coordinate axis is shown in figure. I will show here. Are you follow my cursor? Let us take the coordinate X and Y, left support at any point P at a distance X and Y dash from the inclined line and from the horizontal line YC. Okay. So when you take the origin is A and left support, what is the equation of parabola? Already you derived in your RHS. Anybody tell me what is the equation of Y? Parabolic equation? చదవకపోతే ఈ రెండు కూడా చదవకపోతే ఏం లేదబ్బా, మీరు చదవట్లేదు. This is the equation. Y equal Yeah, Y dash is equal to Y dash 4YC Y X dash square is by equal L to- square. అదేంటిది హారిజాంటల్ నుండి మెజర్ చేస్తాం మనం. ఇప్పుడు మన ఏంటిది డిఫరెంట్ లెవెల్స్, సపోర్ట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. Y dash is equal to 4Y dash M X into L X minus into L minus X by L square. This is the equation when you choose the support A is origin. Okay, then if it is YC, X is equal to L, అంతే కదా, X is equal to L1 అవుతుంది. Therefore 4YC, this is A and 4A and 4B.
y dash c is the 4 y dash m L1 L2 by L square. So in which y dash and yc dash are intercept between the inclined line AB of the cable point P and lowest point C. Suppose this is the lowest point at any point P on the cable, and this equation is the lowest point. C and N, that is the lowest point. You consider the lowest point. Suppose consider lowest point C. This is the lowest point. Then it becomes a y dash c. Okay na? So this equation is parabolic equation to determine the ordinate at at any point P on the cable. This equation, when you choose the lowest point is lowest point of the cable is C. The position is L1. Therefore, x is equal to L1. Therefore, L minus L1 means L2 by L square. So this substituting the 4b into the 3 equation. ఆల్రెడీ మీరు కాలిక్యులేట్ చేశారు కదా ఈ ఈక్వేషన్. h is equal to mbf by y dash m into L square by 4L3 ఉంది కదా. ఇక్కడ y dash m అనేది మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. చేశారమ్మా? హలో, చేస్తున్నాం సార్. లోయెస్ట్ పాయింట్ లొకేట్ చేసాం కదా, 4b వచ్చింది కదా. ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ యూ ఫైండ్ ద y dash m. వాట్ ఇస్ ద y dash m? yc into L square by 4L1 L2. 4L1 L2. That will be substituted in this equation. That will be substituted in the equation. This equation నేను అదే చెప్పాను, అక్కడ రాశాను. ఈ ఈక్వేషన్ లో y dash m అని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. Then you get this equation. MBF L1 L2 by YC dash L3 L4 sir. That I am rearrangement like this. Yes sir. వచ్చిందా సేమ్? ఇక్కడమ్మా ఈ అదే 4b అని ఉంది కదా. Yes sir, అదే దాని వచ్చింది. నుండి y అని మీరు కాలిక్యులేట్ చేస్తారు. అది తీసుకెళ్లి ఇంకో ఇక్కడ మీరు ఇంతకు ముందు h ఎక్స్ప్రెషన్ కదా, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ లో పెడతారు. పెడితే మీకు ఈ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. అంతే, 4c అనేది ఈక్వేషన్ వస్తుంది. Yes sir. మనం ఇవన్నీ కూడా రకరకాల చేస్తాడు. సో when the lowest point of the suspension cable C and the internal hinge are same vertical line, అంటే లోయెస్ట్ పాయింట్ ఒకే చోట ఉంది, అప్పుడు ఏమవుతుంది? L1 is to L2 is to L4 అవుతుంది. అప్పుడు అసలు అయిపోయి ఓన్లీ h is equal to mbf by y dash c. అంటే ఏదైతే మనం కేబుల్ అనాలిసిస్ చేసామో మళ్ళీ తిరిగి అదే వచ్చింది మనకి. అవునా? Yes. అంటే కేబుల్ అనాలిసిస్ వచ్చింది మనకి. h is equal to మన కేబుల్ అనాలిసిస్ ఏంటి? ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర బెండింగ్ మూమెంట్ తెలిసి ఆ పర్టికులర్ ఆ బెండింగ్ మూమెంట్ నుండి ఆర్డినేట్ తెలిస్తే మనకి డైరెక్ట్ గా బెండింగ్ మూమెంట్ ఎవరు ఆర్డినేట్ వేస్తారు కదా, మనకు వచ్చింది h. అదే వచ్చింది ఇక్కడ కూడా. y dash means it's a different levels. Suppose you supports are same level అయ్యండి, internal hinge mid span దగ్గర ఉందనుకుందాం. This is the case. Supports are at same level, ఇదేమో different levels. ఇక్కడ come to the supports are same level, internal hinge at located at mid span. అప్పుడు ఏమవుతుంది? L1, L2, L3, L4 all are coming to the L/2 and delta will be supports at same level, delta will be 0. Therefore this expression will be mbf by yc.
రైట్. అంటే ప్రాబ్లం ఏ రకంగా ఇచ్చినా సరే మీరు డెరివేషన్ పర్ఫెక్ట్గా చేస్తే, అర్థం చేసుకుంటే, మీరు ఆ ప్రాబ్లం ఇచ్చింది ఏంటి అనేది మనం ఏం కట్టాలని తెలుస్తుంది. ఓకేనా? దెన్ bending moment at any point. So okay, H calculate now. H is equal to MBF by YC if it is support the same level and internal hinge is located at span. Otherwise, if the lowest point of the cable and internal hinge are same, then your H is calculated MBF by Y dash C. Otherwise, different. So lowest point is at a distance L1 and at a distance X, and third hinge and internal hinge is kept at a distance L2, L3. Then use this equation. The మూడు equation to determine the horizontal reaction and support, cable support. Are you understand? Okay na? ఓకే సార్. ఓకే సార్. 4.4C 5 6 కూడా ఈ మూడు ఈక్వేషన్ కూడా టు డిటర్మైన్ ద హార్జన్ రియాక్షన్. Bases are different. Let us understand. Right. Now come to the bending moment. The bending moment at M at any point P at a distance X from D, the stiffening term may be written as MB minus WL by 2 into X plus WX square by 2. సో దిస్ విల్ బి రిటర్న్. ఇది ఎక్కడన్నా మీరు రాసినట్టు కానీ మీరు చేసినట్టు కానీ అని గుర్తుందా ఈ ఈక్వేషన్, ఈ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్? సో రైట్ ద ఈక్వేషన్ MB ఆర్చెస్ లో మనం చేస్తాం సేమ్. అందుకని ఆర్చెస్ కి కేబుల్ కి కూడా ఎఫెక్ట్ ఒకటే అని చెప్పాను. ఫస్ట్ లోనే నేను ఇంట్రడక్షన్ లో చెప్పాను. ఏమని చెప్పాను కాన్వర్సేషన్ చెప్తున్నప్పుడు? ఏమని చెప్పానమ్మా మీకు ఫస్ట్ లో? దేనికోసం సార్? ఆర్చెస్. కేబుల్ కి ఆర్చెస్ కి కూడా నేను డిఫరెన్స్ చెప్పాను. ఏమని చెప్పాను? రెండాటిలో కూడా స్ట్రక్చర్ యాక్షన్ సేమ్. ఏంటి యాక్షన్? స్ట్రక్చర్ యాక్షన్ counteract the effects of gravitational forces. స్ట్రక్చరల్ యాక్షన్ అక్కడేమో ఆర్చ్ యాక్షన్, ఇక్కడ కేబుల్ యాక్షన్. అంతే. దట్స్ ఎనఫ్. కేబుల్ యాక్షన్ ఆర్చ్ యాక్షన్ కదా అంతే. అది ఏంటండి రెండాటిలో కూడా సేమే కాకపోతే డిఫరెంట్ వేస్ మాట. అక్కడేమో పూర్తి కంప్రెషన్, ఇక్కడేమో పూర్తిగా ఏమో టెన్షన్. బట్ సేమ్ ఏంటి? టు కౌంటరాక్ట్ ద ఎఫెక్టివ్లీ కౌంటరాక్ట్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. సో sagging moment counteract the gravitational force, that is called arch action. The sagging moment and the stiffening gutter is counteracted by the upward pull in that. What W? This is the upward pull. Because I explained in the introduction classes. What I am in different way. Similarity discrimination and action, structural action of arch and suspension cable are both are same. Both are gravitational forces, but slightly different ways. How it is in arches, the moment will counteract to the gravitational force, and in sagging moment is counteracted by the upward pull of the hangers. That's the difference between arch and cable. That is recollect from this equation, right? Then yes sir. Therefore see the carbon dioxide cable content
డి దగ్గర ఫ్రమ్ బెండింగ్ మూమెంట్ కట్టండి అక్కడ. ఆ ఫామ్ లో వచ్చిందో చూడండి, మీరు కాపీ చేయడం కాదు. బెండింగ్ మూమెంట్ ఎం అట్ ఎనీ పాయింట్ పి, ఈ పి దగ్గర బెండింగ్ మూమెంట్ కట్టాలి పి దగ్గర. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ ఎంబీ మైనస్ WL/2. ఇది ఏంటంటే డౌన్వర్డ్ గా WL/2 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఇవి క్లాక్ వైజ్ వస్తాయి, ఇది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మైనస్, ఇది వచ్చేది ఇక్కడ ఈ డబ్ల్యూ అప్వర్డ్ పుల్ W ఇంటూ x/2. దేర్ ఫార్ యు రైట్ లైక్ దిస్ MB x/2. Rewritten as MB minus WX/2 taken common L minus x. So in which MB is equal to bending moment at P correspond to simply supported beam. ఏదైతే లోడ్ అయితే ఏదైతే అవనండి, బట్ దట్ ఈస్ బెండింగ్ మూమెంట్ సిమిలర్ కరస్పాండింగ్ టు సింప్లీ సపోర్ట్ బీమ్. దట్ ఈస్ ఆర్చెస్ నేను చెప్పాను మీకు అంతా నేను. ఓకే, ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ నౌ. షీర్ ఫోర్స్, analysis of shear force at Q, shear force Q at any point P on a Stefaning gutter. QB అంటే QB is equal to shear force at P corresponds to simply supported beam, and it is acting downward. Left downward is negative WL/2 and upward force W into X. In that place I will take the common WL/2. So 1 minus 2x by L. This is the very important to draw the influence lines. This equation 7a and 9a equations are very playing vital role to draw the influence line diagrams. So finally you know the W అంటే ఏంటో తెలుసు మీకు. దట్స్ W ని మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. You get this equation. Right? So if same level అయితే symmetrical అయితే same level అయితే 4h yc by L into 1 minus 2x by L. That's enough. This is, you know this one. సో ఈ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేసి రెండు ఈక్వేషన్ 3a 3b యూజ్ చేసి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి W. Then you got this equation 9b. In the case of symmetrical cube, QB minus 4 instead of y dash m and support the same level yc by L into 1 minus 2 by x. So this foregoing analysis may be used ready to draw the influence lines for the reactive forces in suspension bridge. ఇప్పుడు నేను ఏదైతే 4 10 8 7a 7b ఇవైతే ఏవైతే అన్నానో అవి మనం అనాలిసిస్ లో చూస్తామండి. చూడండి, లెట్ us draw the influence line diagram. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఎవరిది స్టూడెంట్స్? సునీల్ సార్, స్టీల్ స్ట్రక్చర్స్. నెక్స్ట్ వీక్ ఇది ప్రాక్టీస్ చేయండి ఈ ఫార్ములాస్. నెక్స్ట్ టైం ఈ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసి హౌ టు డ్రా ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లైన్ డయాగ్రామ్ ఫర్ దిస్ case. Let us okay, let's stop here. మనకు టైం అయిపోయిందా ఉందా ఇంకా?
అయిపోయింది, మేడం గారు వచ్చారు క్లాస్కి. అయిపోయింది సార్. ఓకే, విల్ మీట్ నెక్స్ట్ to draw the difference and do the some problems. దాంతో మనం అనాలిసిస్ ఆఫ్ 3-hinged Stefan Gutters then go for Stefan Gutter is indeterminate structure is take lot of time, but skip off. Just you learn 3-hinged Stefan Gutter, how to analyze the suspension cable with 3-hinged Stefan Gutter, and go for a third component will be how to transmit to the loads on the piers. That is the third component. Okay, next week we will complete this session. Thank you. థ్యాంక్ యూ సార్.